வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் 9 எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் தென் அப் டு வே ஹவ் டு கம்ப்ளீட் ஃப்ரம் ஆசிலேட்டர் லெவலையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ த நெக்ஸ்ட் டாபிக் வி மூவ் ஆன் டு ஆப்ரேஷனல் ஆம்ப்ளிஃபையர். ஸோ இதை தான் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ முன்னாடி வீடியோ பார்க்காதவங்க அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அதை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு கண்டினியூஷன் இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் தென் ஆப்ரேஷனல் ஆம்ப்ளிஃபையர் தான் நம்ம இன்னைக்கு டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். தென் இம்பார்ட்டன்ட் எம்சிக்யூ. ஓகே, ஸோ தென் மீன்வைல் டெஸ்ட் பேட்ச் அண்ட் ரெகுலர் கிளாஸஸ் ஜாயின் பண்ணுறவங்க நினைக்குவாங்க. DPN ACADEMY ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணோம். அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். லிங்க் யூஸ் பண்ணி கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிங்க. ஸோ ரெகுலர் கிளாஸஸ் ப்ளஸ் டெஸ்ட் பேட்ச் டீட்டெயில் வேணுன்றவங்க நினைக்கிறவங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஸோ வாட்ஸ்அப் டெலகிராம் லிங்க்குமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். லிங்க் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறேங்க. ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் தென் ஆப்ரேஷன் ஆம்ப்ளிஃபையர் அண்ட் IC741. ஸோ சேம் டைம் 10 யூனிட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் அண்ட் கொஷின் பேங்க் அவைலபிளாக இருக்குது. அதுக்கான டீட்டெயிலும் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் ஐடியா அபவுட் தட் மெட்டீரியல் அண்ட் கொஷின் பேங்க். ஸோ அதுக்கான சாம்பிள் வேணும், டெமோ வேணுன்றவங்க தென் சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் போயிட்டு தென் PGTRB ஸ்டடி மெட்டீரியல் 2025 நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் clear idea about that study material for both question bank and study material. So 10 book for study material, then 10 books separate for question books. Okay, மேஜருக்கும் டெஸ்ட் பேட்ச் போயிட்டுருக்கு. அதே மாதிரி எஜுகேஷன் சைக்காலஜி அண்ட் ஜிகேக்கும் டெஸ்ட் பேட்ச் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஜாயின் பண்ணுறவங்க நினைக்கிறவங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் த டீட்டெயில். ஓகே, ஸோ நிறைய ஃப்ரீ மெட்டீரியலும் அவைலபிளாக இருக்குது. DPN ACADEMY ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அதையும் யூஸ் பண்ணிங்க. நிறைய கண்டென்ட் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கான டீட்டெயில் வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் த டீட்டெயில். ஓகே, ஸோ டுடே கிளாஸஸ் we discuss about then operation amplifier, then IC74, then op-amp characteristic, then inverting amplifier, then non-inverting amplifier, then adder, subtractor and differentiator and integrator. So new syllabus la இந்த டாபிக்ல தான் இருக்கு. So before that topic value நம்ம ஆசிலேட்டர் வழியே முடிச்சாச்சு. So இன்னைக்கு கிளாஸ்ல we start with next topic, then operational amplifier IC741. okay, so the non-pump characteristics. So the ideal open loop gain of an amplifier is most important. So the correct option is answer C. So then ideal amp pump has infinite open loop. So if you may open loop gain trends to infinity. Okay, so நிறைய டைம் வந்து டைரக்டான क्वेश्चन இதெல்லாம். Then question number 2, the input impedance of an ideal amp pump, which is correct? B is correct. So then input impedance is infinite, so no input current flows. So then option B is correct. So ideal amp pump is no loading, so there should be a no input current. Sometimes idu mari koduthu kekkalam. So the option will be B. So the output impedance of an ideal amp pump is, the correct answer will be 0. So equal to then output impedance is ideally 0. Okay, so question number 4, the common mode rejection ratio CMMR இதே மாதிரி PMMR இருக்கும். ஓகேவா? Oh sorry, then you don't confuse it. Okay, so then CMMR of an ideal amp pump is, the correct option will be the CMMR is
infinitive. அப்போ option C is correct. ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரும். ஸோ நம்ம 4 கொஷின் தான் பார்த்துருக்கோம். அதில் 3 கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபைனைட். ஸோ இது மாதிரி தான் லிட்டில் பிட் கன்ஃபியூஷன் நிறைய வரும். ஓகேவா? அதனால் படிக்கும்போதே நல்லா ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்துக்கணும், ரிவிஷன் நல்லா பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ கண்டிப்பாக இது மாதிரி இடத்துல கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஷன் வரும். 0வா இன்ஃபைனைட்டா 1ஆன்றது. ஓகே. ஸோ தென் கொஷின் நம்பர் 5. Then slew rate of an amp pump define. The correct option is option B. Then maximum output voltage change per unit. That should be then formula for S equal to then D V naught by dt. Sometimes formula நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க. Okay. So there should be a limit is high frequency. So then limit high frequency. ஆர் இப்படி போட்டிருந்தாலும் ரைட்டு தான். ஓகேவா? தென் டெல் V naught by del T. Okay, that should be a maximum. So option B is correct. So then which parameter limits the high frequency performance of an amp pump? Which one is then high frequency? So முன்னாடி கொஸ்டின் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ high frequencyனா என்னது? that should be a slew rate. The option A is correct. ஸோ முன்னாடி கொஸ்டின்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் that should be limit will be a high frequency. அப்போ these are all the keyword. Okay. So option A is correct. In an amp pump, the voltage between inverting and non-inverting input is ideally, in amp pump the voltage between input and non-inverting input is ideally, there should be a virtually short. Appo the answer will be due to virtually short between input na, there should be then V plus minus V minus which is equal to 0. Option A is correct. ஸோ அதை தான் அங்கே சொன்னேன். தென் CMMR அங்கே PSSR சொல்லி கன்ஃபியூஷன் பண்ண வேண்டாம். ஸோ அதனால் ஹியர் we have to given that question number 8. தென் பவர் சப்ளை ரிஜெக்ஷன் மோட். CMMன்றது காமன் மோட் ரிஜெக்ஷன் ரேஷியோ. தென் PSRRன்றது பவர் சப்ளை ரிஜெக்ஷன் ரேஷியோ ஆஃப் an ideal amp pump. The correct answer will be then reject supply variation. Then PSSR is also then del Vs by del V0. It should be ideally எப்படி இருக்கணும்? That should be infinite. Then option A is correct. So then PSRR ideally infinite. அப்போ that should be there is no supply effect. So option A is correct. Then which of the following is not ideal effect of an amp pump? The correct answer will be which one is? There should be then feedback controlled gain. So the correct option will be D. So equal to the negative feedback is desirable. Okay, not for an ideal effect. So the negative feedback is correct answer. So then feedback controls gain. Okay, the negative feedback only desire, not for a non-ideal effect. So option D is correct. So then IC number 741 represent which one is? That should be operational amplifier. This should be a easy question. Okay, then IC74 is one of the most popular pump. Then IC74 is a general purpose pump. Okay. So the next topic we move on to op pump, then inverting amplifier. Okay. In an inverting amplifier, the input signal is supplied to, the correct option will be inverting terminal. So inverting amplifier la input signal inverting terminal. Okay, that should be, it defines inverting mode. So appo signal feed to input. Appo option B is correct, inverting terminal.
So these are all the direct questions. So the voltage gain of an inverting amplifier is, the correct option is inverting amplifier. The option B is correct. There should be invert phase. Invert phase. There should be then AV is equal to then minus RF by RN. So then gain is negative, most important. Gain is here negative. There should be then phase inversion. So this is the same, and in the formula then we have to just substitute. So value kuduthanga, then 2 kilo ohm, then RF value kuduthanga 10 kilo ohm, but then gain of an inverting amplifier. So then formula inga irukku, just ninga and the formula in the value substitute panna, then we have to get the answer minus 5. That should be a negative la dhaan varum. Kandipa idu varave varadhu, iduvum varadhu. Appo negative la rendu dhaan irukku. Appo idu renduthula dhaan idhiliye நம்ம இது மாதிரி எலிமினேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ அதுக்கு கொஞ்சம் நம்ம ஃபார்முலா தெரிஞ்சாதான். ஓகே. So in an inverting amplifier, the phase shift between input and output is, இதுவும் நிறைய டைம் ரிப்பீட்டடான கொஸ்டின் தான். அப்போ that should be 180 degree. So then output is inverted here. That should be a keyword. The output is inverted. Then inverting amplifier introduced phase phase shift is 180 degree. Okay. Then which component decides the gain in an inverting amplifier? Then which component that decides the gain in inverting amplifier? Which one is correct? That should be a ratio of resistors. So resistors தான் நம்ம mostly யூஸ் பண்ணுவோம். இதே வேற எது கேட்டிங்கன்னா here inverting amplifier. So sometimes நம்மளுக்கு குழப்பம் வரும், கெப்பாசிட்டரா then ரெசிஸ்டரா. So the component decide gain in an inverting amplifier nale option B is correct. Then ratio of resistor. Okay, it should be independent of amp. That should be then gain depends only on the resistor only. Okay, most important. So gain எதை depend பண்ணி இருக்கும்னா resistor depend பண்ணி தான் இருக்கும். Okay, so the input impedance of an inverting amplifier is approximately, the correct option will be input impedance of an inverting amplifier is approximately, it should be option A is correct. There should be input impedance. Input impedance, that is Rn. Okay, so it is controlled by input resistor. So option A is correct. So the value will be a given. So input resistance, then feedback resistance, and the input given what is that output. Just we have to substitute the formula. What is the formula? Then V0 is equal to minus RF by Rn into Vn. This is the formula for output formula. So in this formula we have to substitute their value. Feedback resistance 50, then input impedance 5, then input voltage are already given 0.2. So all the value we have to substitute in this formula, then we have to get the answer. So answer என்னன்னு comment பண்ணுங்க. ஓகேவா? So answer comment பாப்போம் எத்தனை பேர் கமெண்ட் பண்றீங்கன்னு பாப்போம். ஓகே, so this is the one of the homework. Formula கொடுத்துட்டேன், value already given in the question, just we have to apply and we have to comment your answer. Okay, okay, எத்தனை பேர் கரெக்டா பண்றீங்கன்னு பாப்போம். Okay, so it should be easy, just divide and multiple. Okay, then which statement is true for inverting amplifier? For inverting amplifier, so already நம்ம முன்னாடியே ஒரு क्वेश्चनல பார்த்தோம். The answer will be provide phase shift 180 degree. That should be it is one of the signature of inverting mode. So always phase is inverted. So then option B is correct. So question number 19, the closed loop gain depends on the closed loop. These are all the keyword. The closed loop gain depends on, that should be, it should be independent of, the correct option will be B, that feedback network.
So then closed loop gain, it should be set by resistor, so not amp pump. So about the option B will be correct. Then feedback network. So then virtual ground concept applies to the virtual ground. So it should be a direct question. Option A, inverting amplifier. So then virtual ground applies in inverting mode. Okay, that is then V minus, which is equal to 0. Then virtual ground principle. Okay. So next to move on to the non-inverting amplifier. Okay. So in a non-inverting amplifier, the input signal is applied to, it should be a direct question. Non-inverting amplifier la edala apply பண்ணுவாங்கன்னா there should be a non-inverting terminal. Okay, then input is given to plus terminal. Okay, these are all the basics. Sometimes question வரலாம். So here the voltage gain of non-inverting amplifier, the correct option will be A. Okay, there should be a then 1 plus feedback resistance by input resistance. There should be a no phase inversion. So option A is correct. So here the same one, already we have to given the formula. What is the non-inverting amplifier formula? There should be then 1 plus feedback resistance by input resistance. Appo input resistance கொடுத்துட்டாங்க, there should be a 5 kilo ohm, then feedback resistance 15 kilo ohm. Then what is the non-inverting amplifier? So then formula will be given, your answer will be comment. So in answer comment பண்ணுங்க. Okay, so we have to give the formula, just we have to substitute the value and we have to find out the values. Okay, so this is the second homework. Okay, so then phase shift between input and output in non-inverting amplifier is, the correct option will be a 0. That should be எப்பவுமே gain is greater than 1. Okay, sorry here. So then option 0 degree. So then output in phase with input, so it should be preserve the phase. So then option A is correct. That should be a 0 degree. So the phase shift between input and output is non-inverting amplifier is 0 degree. Okay, so next question number 25. The minimum gain of non-inverting amplifier is, the minimum gain of an inverting amplifier is 1. That should be voltage follower. So the minimum gain is unity. So the correct option will be B. Okay, non-inverting amplifiers, as the correct option will be high input impedance. Okay, then high input impedance and very high, there should be a no loading. So then option B is correct. Then here, which is true here from this 4 option? The correct option will be, it should be a, then which one is correct? The correct option will be A. Then inverting amplifier is gain is lesser than 0, then non-inverting is greater than 1, then gain is greater than 1. Okay, so this is the last question. We have to make some mistakes. Okay, so the correct answer will be A. Okay, 27A. So then 28, then voltage follower is a special case of voltage follower. There should be a non-inverting. So then unit gain buffer எப்பவுமே ஒன்று தான் வரும். So then voltage follower is a non-inverting with gains equal to 1. So the correct option will be B. There should be a non-inverting amplifier. So the gain of voltage follower is, இப்போதான் சொன்னேன், the option B will be 1. That should be a 1. Then question number 30, then input impedance of voltage follower is, the input impedance of voltage follower is always
is always high. Option B, very high input impedance. Okay, so then it takes more than 50 minutes. So then remaining topics we discuss in the later classes. Okay, and then don't forget like this video and subscribe our channel for further updates, and also like and share for those who are preparing the examination. Okay, then we have to meet in the next classes. Okay, thank you.